Sige, okay, maayong buntag Simbalay. Sige no, ingnay mong katapat, maayong buntag. Sige no, ingna siya, I am happy to see you today. So no, karon na manindog ta. Ingna pud na siya if imong katapat is delegate. If kamo karon nag-encounter no, i-welcome siya. Hallelujah no. So karon, I believe no, let's be excited yod. So sabay buhaton ni Lord karon nga morning. Amen. So come on, let's stand up. Let's raise our hands as we welcome the Holy Spirit in this place, in our camps. Hallelujah, Lord God. Lord, we worship you and we welcome you in our places, oh God. Lord, we welcome you in our Symbolize, oh God. And Lord, today, oh God, just have your way in this place. Have your way in our lives, oh God. And Lord, as we lift our hands to worship and to sing praise to you, oh God. Lord, ikaw ang mahimaya. Ikaw, Gyud, ang mag-glorify, oh God. And Lord, we are ready for more and we are ready to lift your name on high, oh God. Lord, be glorified with our praise and with our worship, oh God. Lord, we bring you back all the praises and all the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Come on, church, and give him a mighty clap of praise. Hallelujah. We praise your name, Jesus. Come on, skap it. Come on, Simbalay. Susama o wala kay susama. Wala kay 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 susama o wala kay susama. Bisan sa mang panahon, come on, say. Bisan sa mang higayon, bisan sa mang sitwasyon, ikaw lang ako. Bisan sa mang panahon, bisan sa mang higayon, bisan sa mang sitwasyon, ikaw lang ako.
Lord God. Lord, we thank you, Jesus. And we worship you, O God, this morning, O God. Wala mi lain dayigon, O God. But Lord, ikaw ra gyud, O Dios. Come on, Simbalay, let's just raise our hands towards our King as an act of our worship. Hallelujah, oh God. Lord, we thank you for what you have done in our lives, oh God. Lord, we glorify your name, oh God. And Lord, here we are to worship you, Jesus. Hallelujah. Oh, we worship you. Come on, just make your own melodies to him. Oh, we worship you, Lord. Ang puso ko'y tinutulong sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pag-indapatin mo, ikaw ay mamasdan, naganikat, sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y tinutulong sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pag-indapatin mo, ikaw ay mamasdan, maganiikan, sa'yo ay pumisan.
God, Lord. We worship you, O God. Purihin ka namin, O Diyos. Bawat labi ay magsasabi, Jesus, dakila ka. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, o magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Come on, I want you to raise up your hands. Kamo nga nasa simbalay, just worship Him, no? Karon asa man ka nagplastar, just give your praise to God, thanksgiving sa tanan ngayang gibuhat sa imong kinabuhi. I believe nga kitang tanan, ikaw gako naagitay daghang rason nga mosimba sa Ginoo. Imposible gid kayo nga wala, no? Ang ato pang kinabuhi, how God sustained us this week, how God provided for our needs, how God healed every sickness nga naa sa imong palibot, nga mga parente nimo ginikanan, anak, igsoon nga nagsakit, God healed that person. He is worthy to be praised. And I believe the great nga butang pa nga buhaton ni Lord nga angay natong pasalamatan sa atong kinabuhi. Ug ang pinaka the best is His presence nga naa sa atong life that gives us assurance. No, Psalms chapter 16 verse 8, it says here sa NLT version, I know the Lord is always with me. I will not be shaken, for He is right beside me. Hallelujah. As long as si Lord nasa atong kinabuhi, wa gitay angay kabalakan. And this day, sa imuhang pagsimba, sa atuhang paghimo sa atong simbalay, wala gitay lain gi-recognize kundi si Lord lang. The presence of the Holy Spirit nga nag-assure that 2 or 3 gathered in the name of Jesus, He is there in the midst. Diba? Kaya karon nga oras, I just want you to raise up your hands as you close your eyes in worship. And just sing that song again, that Lord, nararapat ka sa papuri, Ginoo. Angayan ka sa tanang pagsimba. Angayan ka sa tanang mga pagdayeg. Ang imong presensya nasa mong taliwala. Lord, we praise you. Come on, just worship Him. Hallelujah. Luwalhati at
Yes, Lord, we thank you. We glorify your name. You are worthy of all our praise, of all our thanksgiving. You are worthy, Lord God, in this place where we gather. And Lord, we recognize your Lordship. We recognize, Lord God, your strong anointing. We recognize your healing power, your providing power, your mighty works, Lord God. We recognize it. Kung asa man ang naitapok na nagsimba diya kanimo, Ginoo. Anybody here, Lord, nga naminaw, naga-worship, your presence is there as you said in your word that you are always beside us, O God. Hallelujah. No, kamo nga nasa Simba Life, I want you to just grab a partner and I want you to start praying together. Ask him or her unsa man ang imuhang gustong iampo nako. Kung naamo diha nagtapok mo sa family, it's great nga siguro mag-hold hands mo together and start declaring the goodness of God, praying to God sa inyong family. Hallelujah. Father, we thank you. Lord God, you're hearing every words uttered, Lord, this morning in prayer. Lord, naay mga nagpray sa healing sa ilahang mga kapamilya. Naay nagpray for provision. Naay nagpray, Lord God, for opportunity. Naay nagpray, Lord, for connection diya balik sa imuha. Naay nagpray, O Lord God, that Lord, they will be on fire back again. Lord, hear those prayer in the name of Jesus. And Lord, seal those prayer by the power of the blood of Jesus. Lord God, we declare the victory of Jesus in every family and everyone that listens to your word, everyone that worships. We declare the victory in the name of Jesus. Lord, that brothers na mo, Lord, that igsoda mo, nga naay, Lord God, giagian nga mga tough battles silang kinabuhi, we declare they will go through and they will experience your victory. Lord, you are in them, you are in their lives, you are in that family. Lord, every family that is in chaos, in conflicts, that will be resolved in Jesus' name. Lord, everyone that seeks you, Lord God, they will find you. As you said in your word, that you will seek me and you find me, and if you seek me with all your heart. Salamat, Ginoo. Salamat, Ginoo. Oh, we worship you. We glorify you, Lord. Thank you, Jesus. Holy Spirit, we recognize your presence. You are our teacher. You will minister. You will change our hearts. As we submit ourselves to you, O Lord, let there be guidance and revelation to your word. Thank you, Father. We apply the blood of Jesus to everyone. Lord God, karon nga day, we capture any distractions from the enemy by the blood of Jesus. And we declare your presence is supreme sa among mga kinabuhi today. We love you. We honor you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. Hallelujah. Can we give God a hand? No, deserving si Lord sa imong mga pakpak. Bahalag ikaw ra isa diha sa imuhang plastar karon. Wala ka nag-inusara kasi si Lord ang imong kauban. Mingon siguro kag ako ra man isa sa mong balay, dili upat mo kabok. Ikaw, si Father, si Son, and si Holy Spirit. Upat gyapon mo. No, so there's no such thing as nag-inusara labi na ikaw naa sa Ginoo, no? Psalm 16 verse 8, it is really a good nga reminder for us nga si Lord gyud ang atong kauban, because that context sa Psalms chapter 16, grabe ang betrayal sa writer nga iyang na-experience. No, there was once nga iyang gisulat diya nga nag-uban ta sa pagsimba, nag-uban ta sa usa ka lugar, and here comes ni talikod sila. But ingon sa Psalm 16, this I know, God is on my side. Taliwala sa mga conflicts, taliwala sa mga challenges, mga betrayals nga na-experience sa writer, iyaging assurance, bahala pag unsay inyo akong ma-experience, unsay inyong against ako,
God is on my side, di ba? And I will not be shaken, for He is right beside me. Amen. No? So, I am assigned by Pastor Ayan and Pastor Ching this morning to share the word. No? And I believe na si Lord naagi gina-prepare sa mga tagsa-tagsa nga nag-desire, nag-uhaw, nag-expect of something sa iya. And the Lord's word is really powerful. Ingon siya daan that it is sharp, it is living and active, sharper than a double-edged sword. It even penetrates bones and marrow, souls and spirits. That is the power of the word. No? It means that it will break, it will transform, it will build something in your life. Daghan kayo identity about the word. The word of the Lord is also identified like a seed. No? That every time that it is being received with a good heart, it will produce 30, 60, and 100 folds. No? So ina naka-power ang word sa Lord. That's why kita nahimong practice nato diri sa church as a disciple that we must be dependent through the word of the Lord. It has been taught by us, by our pastors sa tuwa, balik-balik na yun, that even when it comes to making decision makings, ayaw paghimog decision without the confirmation of the word. Because the word of the Lord must be supreme in your lives. Diba? Imagine, John chapter 1 verse 1, in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Without the word, nothing was created, except only through Him. No? So inana ka power ang pag-receive, pag-absorb nato sa word sa Lord. How much more kung dili lang siya sa Sunday ni mo ma-receive, but even every day sa imong life. And we call it devotional life, di ba? So perminti nato na madunggan. Every time mag-istorya mi sa mga disciples na yung mga challenges, I always ask them first, kumusta imong devotional? Gina-check nato kung kumusta imo ang pagpakig-relate sa Ginoo, pag-receive nimo sa word sa Lord, because pag naa kay problema sa pag-imuhang pag-value sa word sa Lord, then diha magkasugod o problema ang imong kinabuhi. Amen ba? Amen? So, karon nga morning, mag-share ko about His blessing is my opportunity. So, iba yung blessings o iba din yung blessing. Yung blessings, that is our provision, our needs, nga gimet, nga ginaas na to si Lord, ato mga desire. But there is also what we call the blessing or the anointing, basbas ni Lord sa atohang life. No? So, it's been weeks and months that nag-learn ta about breakthroughs. Nga kita yun able ta that God has blessed us with all spiritual blessings in the heavenly realms because we are united in Christ. So, binasbasa natong kinabuhi ni Jesus that nanay verdict that you are blessed because you are connected to me. So, apart from Jesus, we can do nothing. Si Jesus na mismo na yung apart from me, you can do nothing. That's why we need to take note that only with our unity with Him can make us maka-experience og breakthroughs and favor. Amen ba? No? Blessed na ta, na natay access for breakthrough. And last week, nag-discuss si Pastor Ayan that there is no turning back. Grabe naman. Sa kadaghan nga imong ma-experience, sa kadaghan nga imong natilawan sa Ginoo, mutalikod pa lugar ka. No, hignan na imong tapad. Mutalikod pa lugar ka after all. No, kabi ni Mrs., we are always pondering about the goodness of the Lord. And every time na I challenge, we always look back kung unsay ang among mga nga-experience nga milagro sa Ginoo. And because of that, we always make decisions bisan pag magkinaunsa, di gid ta motalikod sa pag-alagad sa Ginoo. Nganuman, it's only by Him and with Him that we can do things beyond sa atuhang mga gipang desire. Amen ba? So, last week, Pastor Ayan also taught us to be kanabitang on fire. He emphasized about our closeness with the Holy Spirit. Na dili na to i-grieve si Holy Spirit. Because He is the person that enables us. He is the presence of God in us. No?
Dili nato siya i-neglect. He is a person. He knows what we feel, how we feel. Kabalo siya unsay ato ginapang-agian. And that's why, even sa igmo mga tinagong butang, siya mismo unang nakabalo, bisag pag di ka mo kumpisal. That's why si Jesus, nakaingon siya in Matthew chapter 6, before you ask the Father, He already knows what you need. Why is it so? It's simply because yung presensya na sa imo, nasa Holy Spirit diya. Kabalo siya sa imong inner thoughts. Kabalo siya sa imuhang mga gina-desire. No? That's why we don't grieve the Holy Spirit kasi pag siya, person good siya, pag siya manluod, mura po nagkita. Di po ganahan managad o sahay. Amen ba? Kaya, siya mismo is the manifestation of God's blessing in us. Siya mismo naghatag sa ato og guarantee. He is the deposit. Nga bisan pag magkinaon sa dili na ta ma-acquire sa lain because naa na siya sa ato. We have been identified diha sa Lord by Him. When we receive Christ as our Savior and Lord, siya ang gideposit ni Christ sa ato ang life. That's why because of Him, na ay transformation. Kasi pag wala siya sa imuhang kinabuhi, wala si Lord sa imong life, wala si Holy Spirit sa imong life, gina-work out nimo ang transformation. Ginapaningkabutan nimo nga mahimo kang gentle, mahimo kang joyful, mahimo kang kind, the fruit. Diba? That's why when He is in you, kusang nagmamanifest yan. Kusa nga muliwat ka kung kinsay imong kauban. Diba? Kung kinsay imong kahugoy-hugoy, siya pod mahimo nimong reflection. And kung siya mag-reflect sa imong kinabuhi, ang iyang character mag-reflect sa imo, how much more the full image o the full being of Him mag-manifest sa imong kinabuhi. Walay imposible, walay dili mo mabuhat because siya man ang nasa imo. He is powerful. That's why si Paul nag-iingon that the life-giving Spirit that raised Christ from the dead is also living in you. Grabe, no? Life-giving Spirit yon. Oh, kaya niya mabuhi o patay. Even Jesus mismo, the flesh Jesus, raised from the dead because of Him. And kana siya the same Spirit living in you. Now, tell me, unsa man nga kahimtang ang dili niya kayang buakon sa imong kinabuhi. Di ba? That's why, with the instruction of my pastor about the things that I will be sharing today, ato ning i-discuss. Nakoy mga tulo ka butang that we need to understand why His blessing is our opportunity. His presence that gives us transformation, that enables us, that empowers us. No, daghan kay verses sa Bible nga maghatag sa atwa og kaning bitawng clarity that dili gid kita kun dili siya ang makapahimo natong able. So because of His blessing, we have this opportunity, number one, to move forward. Ignan mong tapad, you have the opportunity to move forward. Last week, Pastor Aya nag-discuss siya about the things nga pwede makapahinder sa atwa, pwede makapahold, makapadelay. No? So daghan mga butang nga pwede makapastop nato in moving forward. But I want you to be reminded by this in Philippians chapter 3 verse 13 to 14. Ingon siya dire. But I focus on this one thing. Hidna din mong tapad, one thing daw. Unsa daw din siyang one thing? Forgetting the past and looking forward to what lies ahead. Grabe kayo si Lord, naghatag na og assurance. In fact, the word of the Lord says that He predestined us. Before pa lang nato agian ang journey, kabalo na ta, asa ta paingon. Di ba? Kaya can we just read in Mark chapter 4 verse 35 to 41?
Mark chapter 4, verse 35 to 41. Ingon siya, as evening came, Jesus said to his disciples, let us cross to the other side of the lake. Remember that. Let us cross to the other side of the lake. Nana sila'y destination. Ang question, kabalo ba sila sa ilang journey? Not yet. Diba? In verse 36, ingon siya, so they took Jesus in the boat and started out, leaving the crowds behind, although other boats followed. Verse 37, but as soon as a fierce storm came up, high waves were breaking into the boat, and it began to fill with water. Jesus was sleeping at the back of the boat, with his head on a cushion. The disciples woke him up, shouting, "Teacher, don't you care that we're going to drown?" And when Jesus woke up, he rebuked the wind and said to the waves, "Silence, be still." And suddenly the wind stopped, and there was a great calm. Tanawa, na sila sa boat, na sila sa journey to cross to the other side where Jesus has predestined for them. Unfortunately, wala gi-expect that there is a storm. Naay bagyo nagkusukuso nila. O kinsay lang kauban si Jesus. And the scripture says they took Jesus with them on the boat. Giuban nila. Ano kaya giuban nila? Kani may kay grabe ang milagro gihimo ni Lord. Di kita pasagdan ani, mamilagruhan kitag bagkinaon sa man. Di ba? So, usahay kita, kung tanaw na to ani nga context, clear kayo that we need to understand that it doesn't mean you are filled with the presence of God, everything is smooth sailing. Kasi sometimes bias sa tong utok, na si Lord sa to magkinaon sa man, kalmado gid akong kinabuhi, daw bi kay na may mga challenges, daw bi kay na may mga pagsulay sa imong pagtuo, daw bi kay na may mga unexpected yung mga happenings sa imong life. And most daghan masipyat ani nga bahin, kay mo ingon man din sila kung kanus-an ang alagad ko sa Ginoo, kung kanus-an ni sunod ko sa Ginoo, nagkamuritsing naman yun akong kinabuhi. Kung kanusa ni commit ko, aya na may hinuon ko. Di ba? Daghan kay mga, usay si Lord na lang ginabason, tanan ba? Tanawa doon mong tapad. Igna siya, ikaw lagi ning topic ron. Di ba? Pero kung makita na to sa context, it is loud and clear. Jesus was with them, but still, naaya po storm. And not just na storm, Jesus was with them. Na storm, ang storm, create og dagkong waves, og ang tubig sa lake nisulod pagid sa ilang baruto. Pero tanaw sa gibuhat ni Jesus, pertira gyapong tulugas sa likod. Nag-unlan pa. Kung ikaw ang disciple ni Jesus adto, bisan siguro ikaw di ka magaingong nga okay ra ni Lord. Imagine nimo hapit na mapuno ng bangka diya. Pero kung tanaw nimo diri akong pangutana diri ba, karon lang nako na nakita. Naman ay other boats nag-uban sa ila. Unsa kay ipagbati po na to? Wala na ba Jesus dito? Di ba? Unsa kay ipangbati po na to? No? Wala na ba Jesus dito? Kaya kung tanaw ni mo diri, in the boat, they have the greatest blessing in history. It is the presence of the Lord. It is Jesus Himself. But still, naagyapon sila sa kahimtang agi sa kuso-kuso. But despite of the fact nga na sila sa kahimtang, they always think nga kinahanglan gyapon ta mo move forward ngano man kinahanglan or else mga yabot ang tanan dinhi karon. Di ba? So sa life natin ganun din. Naay mga happenings that sometimes mas stuck ka di nga bahin. Sometimes makaparalyze sa imo na nga kahimtang. Then kana nga kahimtang nahitabo na. Ayaw pag-stay diha. Move
forward. Naanak ka sa bagyo, ayaw hunong sa bagyo. Move forward. Siguro, unsa may mga klase ng mga bagyo, imong gipangagian ron, nga pwede makastop sa imo. It can be offenses, hurts, criticism, critics, daghan kayo. It can be unnecessary habits, invitations, wrong opportunities. Di ba? It can be mistakes, maybe. No? Gihimay-himay na ni Pastor Ayan last week, nahimot ni gayo ko. Kay usahay, mga gagmayng conflicts, kinatagaan na tugda kong value, nga pwede raman nung nato ipalabay o maka-move forward ta. Muning usa sa na-learn ako, when there is a conflict, resolve, coordinate, transact, confront, not to be confrontational nga makig-away, but for settlement so that you can move forward. Sometimes, ang atohang pagpatol sa mga ginagmayng butang, mao'y makapalangan nato. Di ba? Lami na kayo ang journey sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Daw karon kinamagi mga diganahan nimo. Muhatag sila criticism sa imo tapos mapansin nimo. Imagine nimo mura kag bubaklay sa dalan nga kadaawhag sa iro imong atubangon. Di ba? But as long as you focus on what lies ahead, balag na aning mga klases bagyuhan eh. Nakapagyapon ko i-cross over to the other side of the lake. Di ba? What else that could possibly stop us nga move forward? It can be your unnecessary habits. Usa sa mga example sa Bible ani is Nehemiah. Kung tanaw nimo si Nehemiah when he started to rebuild the wall, naa siya'y other side nga i-cross ka dapat kani siya mahuman gid ni ang side sa wall so that we can move to the other side and rebuilding the wall. And here comes, as they started rebuilding the wall, naagoy mga old friends nila nga magsigig samok-samok o gipanganlan og mga Sanbalat og Tobaya. Mga salot sa kinabuhi. And wala sila intention just to distract Nehemiah. Pero kung tanaw nimo unsay giingon ni Nehemiah, I am doing a great work, I cannot come down. Di ba? I am engaged in a great work, I cannot come. Why should I stop working to come and meet with you? Sometimes, we cannot move forward kay naatay mga gina-entertain nga kabaluta nga makalingaw siya pero dili siya makapahimo natong progressive. Mga habits nga kabaluta makalingaw but it can never give us progress. And another thing nga pwede makapastop sa tuwa from moving forward despite of the fact the reality that we have the power of God in us, we have the Holy Spirit, we are enabled, we are empowered by the Lord, usahay di ta maka-move forward because we dwell too much on mistakes from the past. Usahay, maghuna-huna ta nga, dili gid siguro ko worthy, dili gid siguro ko able, dili gid siguro ko angayan. Ay, pwede ba move forward na ta nga bahin? Ignan na mong tapad igsuon. Move forward na. Ako mga disciple, namagugoy mga disciple ngayon nanapon. Bro, bay murag di lang gisagid siguro ko mag-lead kay ano man bro murag magod na magoy mga conflict sa balay ana. So ang nakapait pa gyud kasi these people na po'y mga tao ginaatiman. So I always remind them, kung kana imong basihanan nga ikaw makapursu ka sa tawag sa Ginoo sa imong kinabuhi, daghan para ba na sa unahan? Daghan pagid mo samok nimo sa unahan. But we don't determine our lives nga mo move forward ta according sa kahimtang sa palibot. Not even your mistakes, specifically those mistakes from the past. As long as wala na nimo nagibuhat, di ba? As long as imo na nang gisettle at ubangan sa Ginoo, that's done deal. Humana. Ingon si Lord, I am doing a new thing. Forget the former things. Forget the past. Focus on what lies ahead. Move forward.
Moingon siguro kag makasasala mo bro, magsige kog kapandol. Pero dapat i-categorize pud nato ang kanang nasipyat og may hinangal na gyud. Naman na sa Bible, di ba? Proverbs, a righteous man may fall 7 times. Di ba? A righteous man, Proverbs 24 verse 16, a righteous man may fall 7 times and rise again. Di ba? Yung importante ang pag-rise again. Kaya one time, gigdan ako mga disciple, na may isa ka disciple na nangutara sa ko sa wag kirigide bro ba? Inko nga, as far as the word of the Lord is concerned, masipyat ka, kung tuyuon nimo, and sincerely, mga igpasaydo, wigos ginobay, pero mo lagi ni, malangan yung kapag abot. Sa unsay giandam ni Lord sa imo. Butang tagnaa ka sa Divisoria, gipasugod ni Lord sa imong journey, ug ang dagkong panalangin naara na diyas gaysano. O gaysano kugon para mas dool. Na imong sakyanan magsigig kadaot inig 3 ka metros maguba i-overhaul. Bisan pag unsa na ka dool, malangan gigag abot kay ngano man magsigi man kag kadaot. Mintras kaya ni muli kayan, likay na lang para mas paspas na mo abot. Diba? Iba yung mistakes, iba yung intentionally you do wickedness. Kaya, you cannot move forward if you do things. Kaya si Jesus, the blind man, Magdalene, iyaging giignan. Pag the time na settle na sila, always ginaingon ni Lord sa ila, go and sin no more. As long as you sin no more, not be condemned. You settle yourself in the Lord because at the end of the day, ang pagka-swift sa pagbuhat nato sa trabaho nga giandam ni Lord, giset ni Lord sa toa, it depends on how we do it with our private nga mga kinabuhi. Amen? Di ba? So, there was a time, kaning usahay, kanibitang nag-travel mi ni Pastor Ayan ba? From Cagayan, nag-adto mi og Maramag. So, somewhere in Dalirig, sugod itom ang clouds. And nagsugod na siya patak ang ulan. So, sa unahan na, nikusog na gid ang ulan, og nagkasugod na kawala ang kahayag. So, ako ang ipadrive ni Pas. Di kusog na magiging ulan. Kusog na gid mo. Then, sa napansin ako, ang among mga gipang sundan, nang gipadapli na. Kusog na magyod. Dili na gid siya ingon nga, sagat-sat nga, agi sa atop o sa windshield. Labunog na magyod. So, iko pa sa mahunong ta. Sayaw. Ginahinay lang padayon. I-on ang fog light. Tapos, pag-hazard. Hazard. O ng fog light, hinay-hinay. Pas kusog nagig kayo. Ang dalan, mura nagig move. Mura nagig speedboat ang MUX karon. Sa padayon lang. Grabe. Padayon lang yapon. So, zero visibility na ang akong naong nanana sa windshield. Nga naman, grabe, di nagig, di ba? Sus, mas-shoot ganing tahaning kanal karon. Until, as we move forward, nagkangit-ngit. Git-git na git siya kayo. Kusog na git ulan. Napay magkilat ba? Pero si Pastor Gapon mo yun, padayon lang. Hinay-hinay lang, padayon lang. Ako napansin, samtang nagpadayon, gikan misahayag, nagkahinay-hinay, kawalang kahayag, ngit-ngit kayo. Pero as we move forward for almost an hour, hinay gid among dagan, kusuking ulan, ngit-ngit ng palibot, nagsugod pod dayon og kahayag gikan sa kangit-ngit. Until pagtan-aw na mo nga pagsugod nagkahayag nahinay pod ang bundak sa ulan ug naa nami nakita nga adlaw. And eventually as we continue nihayag gid pagayong adlaw. Paghayag pag-ayo sa adlaw, sipip kusog na mong dagan. Then pagliko na namo somewhere, pag welcome to Malaybalay, nakita na mo ang area diin naa dito ang dako nga pundok sa Gabon ug Dagom. Ingon ni Pastor Ryan, tanawa. Kung naghunong ta dito, hantod karon naa pa ta ditong dapita.
Grabe nga kuso-kuso. Diba? Now, I realize, it doesn't mean naka sa kahimtang mo stop ka. As long as move forward ka slowly, sigurado hinay-hinay pud ka makahawas anang kahimtanga. Tanawa gani sa Isaiah chapter 41 verse 18 to 19. Iyon siya, remember not the former things, nor consider the things of old. Behold, I am doing a new thing. I will make a way in the wilderness and rivers in the deserts. So the reason why we need to move forward, so that we will be able to avoid delays sa atong pag-fulfill kung sa'y dapat atong i-fulfill diya sa assignment nato ni Lord. And another thing, it's simply because brighter opportunities ahead. Ignan na imong tapad na ay hayag ga opportunities sa unahan. It doesn't mean na kay kuso-kuso nga kahimtang you stop. It doesn't mean na kay mga critics you stop. It doesn't mean you are financially troubled, you stop. It doesn't mean you made mistakes, you stop. Of course, you settle that in the presence of the Lord. It doesn't mean nga naa kay mga limitation, you stop. Just move forward. Ignan mong tapad, just move forward. Number 2, kani siya, keep conquering. Diba? Remember, we have been blessed by the Lord. We have the presence of God. We have been empowered by Him. Even salvation gihatag sa tuwa. His blood cleansed us from all curse, sickness, and poverty. We overcame even the devil na overcome nato by Him. So there's no reason nga di ta mo daog. That's why we need to keep on conquering. Ignan mong tapad, keep conquering. Romans chapter 8 verse 37, ingon siya, yet in all these things, we are more than what? Conquerors. The reason why you are called conqueror, kay naaman kay gidaog nga away. When there is conquest, there is expansion. When there is conquest, there is possession. When there is conquest, there is new territories nga imuhang ma-acquire. That's the principle sa Bible. That's why, when God promised the Israelites to give them the land of Canaan flowing with milk and honey, sabi ni Lord, inyo na na. Taman sa inyong makita, inyo na na. Tanawa gani, the time nga nakasulod na sila, nagsugod sila conquer, nakaplastar na sila. But tanaw ni mo in Joshua chapter 13 verse 1. Ingon siya diri. Now Joshua was old, advanced in years. Si Joshua ang nag-lead sa Israelites and they started to possess the lands sa Canaan. Daghan na sila na conquer nga lands. But ingon si Lord, tiguang na si Joshua, ingon si Lord, and the Lord said to him, you are old, advanced in years, yet there remains very much land yet to be possessed. Pwede na mag-ita to, ingon si Lord, sige na Jo, pahuway na, kay tiguang na ka. Okay na Jo, daghan na kay kag-agi. Pero sa ingon ni Lord, tiguang nga gini mo, daghan pa kay kagawa na kangker. Tanawa daw na imong tapad, kumustahan na? Pila na edad mo? Sige kong ponder. Last week, nagsuroy-suroy ko somewhere sa Claveria ba? And samtang nagsuroy-suroy ko, nakita na ko ng mga kahoy, dagko kayo, di ba? Then ay mga kahoy diya nga more than 100 years old na. And I was pondering, kaning mga kahuya, daghan na unang nangalubong na siyuta, pero kani nagpabilin pagyapon.
Ana ba? Then, another thing is that nakita na ko, na-realize na ko, that life on earth is very short. Bisan palagig mo ingong kaog 100 years, tama ni mong edad. Short raya pong kayo. Di ba? Siguro sa mga 20, siguro dili pa kayo ni mo naramdam. Pero kaning mo edad, dakag 30 plus bitaw, nga makita ni mo, kung i-gauge ni mo ang Bible, nga 70 daw kuno ang gilimit na sa Lord. Lord, murag 50% left. Sa akong edad, mga. Grabe, 50% na lang, oh. Pero dili, Lord, as long as na-impact, taas gid kinabuhi, sila maganing Pastor Cesar, no? Sila lang maganing Reinhard Bongke, tagas maganing king edad. Kinangay mo mga poslano nilang kinabuhi. Diba? So, I was pondering like, sa ka-short, sa life sa tao, of course, we cannot afford nga dili ta mo conquer sa mga butang nga dapat datong i-conquer. Let's say, ikaw, the first thing that you will conquer is for yourself. Diba? Kami ni Mrs., we prayed and worked hard to really conquer nga amuging dream, magkabalay gid ta, magkasakyanan gid ta, magka-property gid ta. But the problem is, kani nga mga property nga ma-acquire, mo depreciate ang value. And din ako nakita the importance why we need to keep on conquering. Why? It's simply because for one thing, for your next generation. Sa mga single, I understand, dili pa kayo ninyo ni ramdam. But when you start to build your own family, I tell you, you cannot afford to stay dormant in life. Nga naman, you cannot afford that ang imuhang mga next generation, I'm talking about your future kids, mag-suffer because you are doing nothing. That's why kaya Lord, dili pwede ako'y buhaton. Dili pwede ako'y i-build up. Dili pwede nga wala ako'y mag-stop ko ani nga level. I need to conquer more. O kami ni Pastor Ayan, every time mag-istorya mi, always ko niya gina-istorya, mo conquer kitag mga lands, mo palit kitag mga yuta. Inana ba? So, siyempre ako, di pinsan mi bitaw ba? Nga naman, sus, mga bata na ako, di pwede. Dapat naagid ni sila ibuhaton. Oh. Then, when it comes to conquering, ang pag-conquer ba, na ay kontra. And the enemy of conquest is one thing for me as I understand. The enemy of conquest, contentment. The reason nga nung daghan na stuck sa ilahang level of progress, sa ilang level of blessing, kasi kontento na sila sa butang kung unsay ilahang naabtan. Fights na mahalinan lang kog duha, okay na. Maka-income lang kog 20 bill, okay na. Praise the Lord, diba? Pero iba talaga yung you go for more. Because you all have the unlimited power in you and it is so impossible nga dili nimo na mabuhat. Kaya ingon si Lord, with me, nothing is impossible. Pag-abot sa Romans, you are more than conqueror in Christ. Now, atubangan na imong tapad, igna, kinsa ka. Kinsa ka ba? Para magunahuna ka ginagmay. Kaya akong anak, gitudluan ako. Ang kinamagulangan, gignan ako siya. Gusto ka nga in 1 year, naakay 12,000 pesos? So, gusto ko na. Ay, kung unsa man imuhang gusto sa 12,000. Siyang gusto ko mag-ato sa Hong Kong. Grabe, ambisyoso kayo. Gusto ko magpalit og Beyblade. More ilang level of dreams. Bata eh. Kung nga, sige. Pero you need to work hard. It's I don't know how to work. Wala ko kabalon saon pag-work the day. Di ko kabalo. Bata pa ko. Eh kung gusto ka mag-work. So, gusto ko mag-work. So, kung mag-work ka, every month, naakay 1,000 pesos ng sweldo. Gusto ka? Sige, gusto ko, ana. Pero i-savings ni mo, pagkapag 1 year, naakay 12,000 pesos. Sige. Okay, muna yung work. Tudluan ta ka.
10 steps para maka-work ka every morning and night. Sa unsa man na, ikaw ang mag-time in o mag-time out para kay daddy sa iyang client. Gitudluan ako siya. Kabalo mo, na-amaze ko. Isa ra ka setting, nakuha niya diretso ang instruction. O karon siya na tig-time in o time out na ako. Every time dayon, nga mo time in, time out siya, mag-ingon siya akong sweldo Di ba? Nakakangker siya og skill. Timekeeper. Di ba? So sige diyang kwan, this week, nakita na ko yung progress. Siya ni mag-remind ako, aman mo cellphone ba, mag-work na ko. Time in, time out lang. And that's it. So nakay ko, Lord, grabe no? Wala imposible kung magtuon lang. Walay dili makangker kung magpursige bata maganing nakakangker, ikaw pa. Amen ba? That's why ayaw kakontento. Make use of what God has in you. You have the presence. That presence, ingon pagid sa word ni Lord, you are created in the image of God. Yung image ni Lord, conquering yun eh. Conqueror, di ba? That's why you need to conquer in your calling. Your calling, your ministry, pag leader ka, ayaw ka kontento kung naakay 5, 3 ka tao, go for 12. Pag nakay go for 12, go for 144. Pag magabot 144, go for 1,000. Pag leader ka, go for it. Nga naman, si Jesus gani, ingon si Jesus, you can do more than what I did. Ingon si Jesus, kahimo kag dagko kumpara sa akong nabuhat. Ngano nakaingon si Jesus, munang nag-istorya sa mga disciple, gignan ako sila. Ngano nakaingon si Jesus ngano? Si Jesus lang 3 years dako kag impact. Unsa na lang ka ikaw nga magsugod ka, butang tagaan ka ni Lord og 50 years to do the ministry, mas dako bagi kag mabuhat. Di ba? And of course, di lang gid mo na makaya ang pagpalansang. And of course, you conquer in your assignment and you conquer in your finances. Amen? Third, because we have the blessing, we have the anointing, we are appointed, we are predestined, we have been empowered. The third thing is, do things with excellence. This is one thing nga ginatudlo ni pastor sa kuha. Kani nga points akong gi-share sa inyo, yung ginatudlo sa kuha. Pag-move forward to keep on conquering. O kanigid, do things with excellence. Naay mga examples sa Bibles that they work with excellence. Number 1, sa akong na-remember, it's Joseph the Dreamer. Bisag asa siya ginabutang, kakaplastar niya ang dapat paplastar. Og another thing is si Daniel. Daniel chapter 6 verse 3, yun siya. Then this Daniel distinguished himself above the governors and satraps because an excellent spirit was in him. And the king gave thought to setting him over the whole realms. Other version, sabi niya, Daniel was 10 times better. Pwede na makita dato kanang 10 times better? That is the capacity of Daniel. The excellence nga naa sa iyaha. Di ba? There are 3 principles of excellence as I learned. Number 1 is that excellence begins with the heart and you need to work as unto the Lord. Excellence starts with the heart. And that is where stewardship begins or flows. Tanawagan ni. Igon sa Colossians chapter 3 verse 23 to 24. Work willingly at whatever you do as though you were working for the Lord rather than for people. Diba? Commonly, I don't know if
ikaw ni, usually we have this tendency that we work for money. Tama? And once we work for money, and we gain, pag once nga enough na, magsugod na nitag bulakbol sa trabaho. One of the business authors I read, ingon siya, if you have the mindset, if you have the 8 to 5 mindset, babagsak ka talaga. Nga naman, pag naaka sa trabaho, you only work according to your hours nga ginapay. Tapos, mu-work ka kung naay magtanaw sa imo. Mu-work lang ka if you are being appreciated. What if walay appreciation? What if walay mo tanaw sa imo? Diha na. Di ba? Nana din ang cutting sa oras, nana din ang cutting sa, grabe, ting trabahong dako, magkapi-kapi lang, mapuno na lang sa istorya, daghan na kay pending trabahoon. Wala na dayon. Di ba? So becoming a good steward and work as if ang company mo, tsada kayo na ang klase sa mindset. O sa mga libro nga ginabasa nako, e-books, is kanang gitawag the pinnacle. Ingon siya, the one of the greatest assets sa company, nga dako gid sila chances for promotion. These are the people who thinks that working as if they own the company. Yes, of course, naka-specific job description. But once nga nakakaan nga habit, naagyod siya attraction sa promotion nga mo ma-experience. Diba? So, excellence begins with the heart. Lisod itrabaho excellently if our heart is not right with what we are working for. And second principle about excellence is that excellence is fueled by consistency and discipline. Say that word, consistency. O kadi, discipline. Diba? Proverbs chapter 12 verse 24, tanawa ganing, ingon siya, the hand of the diligent will rule. The hand of the diligent, ang kamot sa mga kugihan, mulid. Kumusta man na imong tapad, igna kugihan ba ka? Kugihan ko matulog sa trabaho. Kugihan ko inig break. Kugihan ko inig ting out. Kugihan ko inig. Di ba? Usa sa mga naobserbahan na ko, manggod labi na kami sa online. There are things nga akong gi-discuss ako masterclass. Gignan ako sila. When you start to work online, daghan clients available looking for someone to hire. Gignan ako sila. But may ako'y napansin, which is the attitude of somebody who is looking for an opportunity. Ako'y napansin, which is ako nang gi-break sa ila, gignan ako sila. Because daghan kay opportunity online, daghan client pwede mo hatag. This, kaninga klase nga mga tao, mga inconsistent, mga unfaithful, mga disloyal nga mga tao, they think like ano man dahil mag-ilis kog client kadaghan diha. And they have that tendency not to work with excellence. Ngano man, ang ilahang mindset is mangita dahil kog lain. Tarungon na imong trabaho. Mangita dahil kog lain. Kabulo ka, you are correct. Makapangita kag lain. But you cannot deny the fact that you are unfaithful. And because of your unfaithfulness, there is no excellence in that. Tanawa ganing silang Daniel, nasa Babylon nagtrabaho. Dili Kristohanon ilang amo. But they give the best that they can. 10 times better nga excellence ilang gihatag. And that leads them to be promoted despite nga naa sila sa lugar sa ilang mga kaaway. As good steward works as if they represent the Lord.
Munang giignan ako sila. Kung naa kay opportunity nga ipiyal ni Lord sa imo, that is not an accident opportunity. Huwag mong sayangin. Of course, naatay mga protocols. Ako gignan ako sa protocols. Di ko gusto nga pag Sunday patrabahoon ko. And before ko mag-start sa contract, latagan tayo ng deal. Ayaw ko disturbo sa weekend because that's the only time for me to work and to spend time with my family. And as much as possible, don't disturb me after my working hours. But if there is an urgency nga dapat natong buhaton, then I'm willing to help. But of course, when you do that, make sure that you are working excellently. Amen ba? Consistent. Kasi you represent the Lord. Ingnan mong tapad, you represent the Lord. Oh, you represent the Lord. Then, kung nakaana nga opportunity, remember that it is God who gave you that opportunity because you prayed for it. Huwag kang magloko-loko. Di ba? Ayusin mo trabaho mo. Be excellent. Ignan mong tapad, kahila ko na siya ba? Be excellent. Bisan lang to o ginagmay lang na. Be excellent. Kasi ang ginagmay basihan sa Lord nga dalon kas dinagko. Kung masaligan ka sa ginagmay na ay dagko nga isalig sa Lord sa imo. Discipline is a must. Amen ba? Amen? Di ba? O kani number 3, this is the last thing, the third principle about excellence is that excellence glorifies God and attracts favor. Ignan mong tapad, maka-attract na ba ka og pabor? No? Proverbs chapter 22, verse 29. Ingon siya dire. Do you see a man who excels in his work? Tanawa doon mong tapad. Ikaw ni? Do you see a man who excels in his work? He will stand before kings. He will not stand before unknown men. This is one of the favor when we work things excellently. Because God will promote us to the level where executive or gitawag dag mga dinagko nga mga responsibilities that brings dagkong mga reward. Diligence ang imong kakugi. The way you excel, the way you perform with excellence determines where you go in the next few months or few weeks. Amen? Kabalo mo ano mga istorya ko ani? Because I've been there, done that. When it comes to work, of course, walay employer nga mag-hold sa imo if you're not performing well. And when it comes to the work of the Lord, when you are excellent, be careful because more will come. Muna among ginaistoryahan sa mga disciples, wala tayo lain focus sa life. It is to do things, to do the assignment with all the excellence that we can. Not because we are able, but because of Him who strengthened us, who enables us. That's why it is so impossible nga dili na ito mabuhat ang excellence. Tanawa gani, ibalik imo kinabuhi dito sa mga disciples nga nilawig to the other side. And they were in the storm, squall, waves. Kung ikaw na dito, magbinuang pa kagbugsay. Kung ikaw na dito, hinangalan pa ka ni mo nagbugsay. Kabalo na ka, pwede mo mga yabo dito, magbinuang pa ka o manage atong baroto ninyo. Of course, kung nga ka dito with all the might, with all the excellence, imong buhaton para digid mo mga yabo. That's the kind of diligence and excellence that we need to. Amen? And lastly, pinaka-last, wala ni sa kong points, but last, always move in
Tanawan ni giingon ni Jesus sa Mark chapter 4 verse 40. Di ba? Mark chapter 4 verse 40. He said to his disciples, "Why are you so afraid? Do you still have no faith?" Kung tanaw ni mo ang response sa iyong mga disciples, taliwala sa ilahang sa kamatuoran that Jesus was with them. They are terrified. O ang ilahang pagpukaw ni Jesus, approaching Jesus, nga giignan pa ni Lord, wala gikay paki. Wa kay paki mga matay tang tanan din Ang tubag ni Jesus, anong mga hadlok man mo? Wala pa bagyapon mo'y pagtuo? Diba? Kita ba, i-assure na to atong kabugawagalingon diri nga bahin. Sa akong gingon kaganina, having Jesus in our lives, naghatag na siya sa atog assurance, but wala siya nag-ingon nga smooth sailing tanan. Because sometimes, diya sa mga bagyo, mahibaw-an ni Lord kung tinuod bagyo ta nga dependent sa iya o nagtuo. That's why si Jesus niingon, "Why are you so afraid?" Nag-ingon na ko nga muadto taog other side. Bisan pa siguro ang barko, ang atong baruto, malunod ni. Muabot lagi ta dito. Dead or alive. But as long as the Lord is with us, life will always be with us. Diba? Ingnan mong tapat, ayaw kahadlok, move in faith. Diba? Now, my question is this. How is your faith? No? Kung naamang kay iponder sa imong life, kumusta to ang akuhang faith? Faith is not just about believing. Faith is not just about recognizing. Faith is not just about kanang yes Lord to ko nimo, but faith is all about your full dependence. Nga Lord, I know I can because you are with me. Amen ba? You can move forward, you can keep on conquering, and you can work with excellence because your faith is anchored in Jesus. Amen? Kaya I want you to stand up karon nga morning. Hallelujah. No, I want you to just raise up your hands before the Lord. Karon nga morning kung asa man ka. And I want you to start praying. I want you to start asking the Lord, stretch my capacity to believe. Lord, stretch my capacity to move. Stretch my capacity to conquer. And stretch my capacity to work with excellence. Come on, I want you to raise up your hands. Father, you see these hands right now. And Lord, nakita nimo ang ilang kahimtang, nakita nimo ang ilang mga desire. And we declare and we decree that as they start to step one move forward diya sa imuhang presence, they will start to see you manifest. Father, we declare and decree that Lord, matag isa nga nituo kanimo, Lord, nagig kay pinasahi nga pag-lead sa ilang mga kinabuhi. Hallelujah. Come on, if you are there sa inyong Simbalay and then you're a first-timer, mangutana ka, bro, how can I start living a life nga makamove forward? Simple. Start with connecting yourself to Jesus. May nga bro, saan ako pa-experience ng full blessing ni Lord? Same. Start by connecting yourself to Jesus. How can you connect yourself to Jesus?
First thing, you need to recognize ang ibuging tinud nga kahimtang. The reason why you need to connect yourself to Jesus simply because wala si Jesus sa imong life. Why? Why? Because of sin. Tawa ang gingon sa Romans chapter 3 verse 23. For all have sinned and fall short to the glory of God. Na ang glory sa Lord, na ang provision, na ang empowerment, na ang full presence, full blessing. But because of sin, we fall short. Watakabot. And because of that sin, not just we fall short, but we will be able to receive the consequence. Romans chapter 6 verse 23. Saying niya, for the wages of sin is death. Yun. You fall short, and because of sin, you will die. Not just die physically, but spiritually. I'm talking about hell. Maingon siguro kag dili tinod ang hell. Hell is real and it is written in the Bible. Because of sin, na a consequence of death, that's hell. But ingon sa word, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus. Eternal life is life that is limitless. Life that is full of His glory. Diba? Diha magsugod nga ikaw mabutangan og Holy Spirit kung ikaw na ay Jesus sa imong kinabuhi. When you start to believe. Kasi gift na. You don't need to sacrifice anything. All you need is to receive the free gift. But the question, bro, unsaon na ako pag-receive? Let's go to Romans chapter 10 verse 9. Ingon siya. If you openly declares that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Hallelujah. Simple lang. Yes, dawata si Lord sa imong life. You confess that starting today, Lord, be the Lord of my life. Jesus, be the Master. Lord, it means Master nimo si Lord. You take over sa akong life. And believe in your heart. Lord, I believe na banhaw ka gikan sa mga patay for me to have life. And as the word of the Lord says, you will be saved. Amen ba? That's why, karon, I want you to grab this opportunity to close your eyes again and repeat this prayer after me. Na Ginoong Hesus, salamat sa imong mensahe. Nagpa-remind sa ako that I need to connect myself in you. Karon orasa, Ginoo, gidawat ko ikaw sa akong kinabuhi nga Ginoo ug manluwas. Sugod karong gabi una, ikaw akong Dios. Ikaw ang akong Ginoo. Pasaylo ako sa tanan nga mga sala nga akong nahimo. Sa hunahuna, sa pulong, o sa buhat. O Ginoong Hesus, karong orasa, isulat akong ngalan sa libro sa kinabuhi. Karong adlawa, karong takna, akong kinabuhi imo na. O ang imuhang kinabuhi anian na po na. Salamat, Ginoong Hesus. Salamat. Amen. No. In John sabi niya, to all who believe Him, to all who received Him, to all who believed in His name, He gave them the right to become children of God. At sa gihatag ang katungod nga mahimo kang anak sa Dios. And because you are a children, you are a child, it means tanan nga nasa amahan entitled pod para sa imo. That's why you are blessed, you are anointed, you are predestined, you are empowered, because sa imong pagdawat ni Jesus, you become a child of God. Amen ba? Kaya karon nga morning, let's worship the Lord. Hallelujah. Come on, I want you to raise up your hands. Hallelujah. We
You're so good. Oh, declare over our lives. No, God is so good. So good. Oh, indeed you are. No, God, you're so good. You're so good. Sing, come on, let's lift our hands to Him and declare, He's so good. Oh, God, you're so good. Oh, God, you're so good. Oh, God, you're so good. You're so good to me. I am blessed. I am blessed. I am called. I am healed. I am whole. I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power for the glory of Jesus' name. I am blessed. I am blessed. I am called. I am healed. I am whole. I am saved in Jesus' name. Highly favored, I am anointed, filled with your power for the glory of Jesus' name. Yes, Lord God, we declare, we sing, oh God, you're so, yes, Lord God, indeed you are so good. No, God, we thank you for the blessings, Lord. We thank you for your favor, Lord. No, God, you're so good. You're so good to me. Yes, Lord. Salamat, Lord God, for this morning. We thank you for your word, oh God, for all of us. We thank you for your presence. Thank you, Lord, that indeed, oh God, we have been so much blessed because we have you in our lives, Lord. Salamat kayo, Lord God. We give you all the praise, glory, and honor. In Jesus' name, amen. Amen. So, good morning sa tanan, no? And this time, we will have our opportunity to give our tithes and offering to the Lord. And sa gishare pa ni Brother Eliud ganina, no? Naka-mention siya na the greatest blessing that we have is Jesus Himself. So indeed na kita gyud is we are so blessed because Jesus Christ is already in our lives. And sa mga previous verses pa na sa atong mga symbolize na mention dito na because Jesus is in us, we have been blessed with every kind of blessing in the spiritual realms. So kana palang daan, daog na gid ka. So inay mong tapad, you are more than conqueror. Because Jesus is in your life. Amen. So, in our giving, mabalik ta atong verse sa Mark chapter 4, wherein si Jesus nag-instruct siya no, sa iyang mga disciples na, let us go to the other side. Inay mo tapad, go to the other side na. So, let's cross to the other side of the lake. So, kanino kanang, as we go sa naamagita sa atong year of our next level. So gusto po ni Lord nga mo next level ta sa area sa atong finances. Let's cross the other side. So I don't know kung sa imong situation karon naman kay financial struggles or unsa man, but si Lord is gusto gid niya nga mag-cross over na gid ka ana nga situation. And sa other verse no, sa verse 40, naka-mention dito, anana si Jesus na, why are you afraid? Do you still have no faith? Because, di ba, na-mention ganina nga, it does not mean that we have Jesus in our lives, smooth sailing ang tanan. So, it doesn't mean as well sa atong finances nga kung naa si Lord smooth sailing. So, naagi times no nga,
i-challenge gid ka na ay test sa imo ang faith. Kay si Lord, wala ka gibiyaan ni Lord, but gusto lang ni Lord nga i-test ka ba nga sa imuhang pag-give diya sa Ginoo, faithful ba ka? Masaligan ba ka? That despite nga naa kay challenge, you still have that consistency and discipline when it comes to your giving. So, let's go to the verse, no? Na, he who is faithful in the little, you will be faithful with much more. Sa Luke chapter 16 verse 10. So in our giving, si Lord gusto gid niya og mga tao nga faithful. In good times or bad times, na maka sa hills or valleys, but as long as si Lord nagauban gyud, dili gid ka daot gyud or dili gyud ma-distract ang imong area sa imong finances. And remember, nasa Deuteronomy 8:18, that si Lord man gyud ang source sa tanan, no? Remember the Lord your God, for He is the one who gives you the power to be successful. So, let us all remember na kita tanan, whatever we have right now, we are just merely stewards sa kung unsa ang gi-entrust ni Lord. So, it is only worthy gyud nga si Lord balikan gyud nato sa ato ang tithes no and sa offering sa Malakay chapter 3 verse 10. Familiar na magita ani nga verse, but as long as dili ni siya mo kuan sa atong heart gyud, ang faith di ba is action. So this dili pasabot nga ang faith kay you just believe this word, but if you do not put it into practice, walay obedience, you will never experience the other side, the next level sa area sa imong finances. So Malakay chapter 3 verse 10, bring all the tithes into the storehouse, so there will be enough food in my temple. If you do, says the Lord of heaven's armies, I will open the windows of heaven for you. I will pour out a blessing so great, you won't have enough room to take it in. Try it, put me to the tests. So this morning, it's a test yun sa mga dili pa kayo ga-practice no, sa tithes. Muna ang principle ni Lord when it comes to giving good, na in our finances, we will give back to the Lord what is due to the Lord. Kay in our faith, in our application sa word ni Lord, we will see breakthrough and we will see kanang dagko pang mga butang ang giandam ni Lord para sa imuha. So, come on, let's stand up and let's prepare our tithes and offering this morning, and let us pray. Yes, Heavenly Father, Lord, salamat kay Lord God for this morning. We acknowledge you, Lord, that you are the Lord even sa areas among finances, oh God. We are just merely stewards, Lord. Walay amo, gid Lord God. And Lord, worthy ka nga, Lord, nga balikan, oh God, sa kung unsa ang imong gisalig sa amo, Lord God. And Lord, salamat, Lord God. I declare, Lord God, Lord, sa tanan nga faithful, Lord God, consistent, loyal diya sa imuha, Lord God. Lord, in the area, Lord God, sa finances, ikaw pagid, Lord, ang mag-level up, Lord God, sa matag person, oh God, Lord, who faithfully, Lord, practice, Lord God, imuhang principle, Lord God, when it comes to giving, Lord. Lord, pinasahi, Lord God, Lord, nga acceleration imong buhaton, Lord, in the name of Jesus, Lord God. We pray, Lord God, sa tanan, Lord God, nga suffer, Lord God, of sickness, Lord God. We apply your blood, Lord God, from the 39 lashes. Salamat, Lord God, that there is healing, Lord God. Lord God, by your wounds, Lord God, we are healed, Lord. And Lord, we pray for your protection, Lord God, Lord, sa mga sources of income, Lord God. We apply the blood of Jesus, Lord God. Lord, wala gyud makakuha, Lord God, makawat sa enemy, Lord God, by the blood of Jesus, Lord. And we pray sa tanan nga nagatrabaho, Lord God, salamat sa promotion, Lord God. Salamat, Lord, sa tanan naganegosyo, Lord God, supernatural increase, Lord God, in the name of Jesus, Lord. We give you all the praise, Lord God, all the glory. In Jesus' name we pray. Amen.